Dear viewers, welcome back to Your Accountant on ATN Bangla. আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে যথারীতি আছেন মিস্টার অজিত শাহ FCCA. So Mr. Ojit, we are discussing about VAT and voluntary registration advantages and disadvantages before the break, but you could not finish it. So can you just discuss about that for us? Right. As I said, sometimes it might happen that you are incurring a lot of expenses for business. Let's say you have just taken over a shop. Now you paid a lot of money as a VAT to your builders, to your shop fitters. Now if you think that you want to claim those input VAT back, then it's better to be registered, because if you don't register you can't get those money back. Yeah, definitely. So this is the one of the benefit that you can have when you are voluntarily registered. There is another aspect, like when you are VAT registered, people think you You're a are big business. You are a big business and you are actually more regulated. Like if you are VAT registered, you are more regulated. Funny enough, I mean that day one of our client came and he was asking me, Ajit, I just make £50,000, but I'm expecting a bigger client. But the bigger client is asking me to give him a VAT number or VAT invoice. Yes. Now I cannot tell him that I'm too small. Yeah. Now what is your suggestion? Yeah. Then I actually rightly told him, look, I mean, if you do VAT registration, you're not losing anything, because you're gonna invoice the VAT money to your prospective customer. If he is ready to pay you the money, then your problem is solved. Yeah. So sometime VAT could be one of the presentation aspect So also. it's good for branding, if I would It's like good to for say. branding. Good for branding. If you're VAT registered, people think you are actually more structured. You should remember. Okay. So say for example I have registered for the VAT. I've got my VAT registration number. Then already I have some expenses I paid, and then I paid VAT. So how far I can go back for my input VAT? Right. Normally, আপনি যদি সেটা goods হয়, you can go back up to 4 years, provided সেই গুডসটা আপনার স্টকে থাকে. Inventory থাকতে হবে। But if it's service, it's only 6 months. Oh. So let's say you paid your solicitors to get your lease sorted, and he charged you VAT on his service fee. For that, you only have 6 months to claim. So for service 6 months, and for products, it's 4 years, as long as you have on stock. We have a call. We'll take the call. Okay. First. Assalamu alaikum, viewer. You are live on Your Accountant. Yes. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. আমি চাইছিলাম জানতাম কি যে আপনার অ্যাকাউন্টের যে আমি আমার ঘরের রেন্টের ব্যাপারে কি ভাড়া দিতাম, সে আপনারা কি কত দেওয়া লাগবে আর কি? আপনি প্রশ্নটা আবার বলবেন? আপনি রেস্টুরেন্ট ভাড়া দিয়েছিলেন? না না, ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার প্রপার্টি। হ্যাঁ। তো আমি চাইছিলাম কি যে আমি প্রিভিয়াস কোনো ট্যাক্স দিচ্ছি না, তো এখন আমি ট্যাক্স দিতে চাচ্ছি কি যে আপনাদের এটা কত? আপনি বুঝেছেন ওনার প্রশ্ন? আমার মনে হয় যে আসলে কোশ্চেনটা ঠিক প্রোগ্রামের জন্য রেলিভেন্ট নয়। তো আমি ব্রিফলি যে আনসারটা করতে পারি, যে আপনার যদি কোনো প্রপার্টি ইনকাম থাকে, মানে নর্মালি যেটা হয়, প্রপার্টি ইনকামটা দুই রকম হতে পারে, যে আপনি ওই প্রপার্টিতে থাকেন, একটা রুম ভাড়া দিয়েছেন, কিংবা 2টা রুম ভাড়া দিয়েছেন, অথবা আপনার 2টা প্রপার্টি আছে, একটাতে আপনি থাকেন, আরেকটা ভাড়া দিয়েছেন। যদি এই জাতীয় কোনো ইনকাম আপনার হয়, তাহলে আপনাকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। আশা করছি আপনি ওই জন্যই ফোনটা দিয়েছেন। আর অ্যাকাউন্টেন্ট যে ফিজটা চার্জ করবে, যদি আপনার কোশ্চেন সেটাই হয়, তাহলে আসলে এটা ভ্যারি করে অ্যাকাউন্টেন্ট টু অ্যাকাউন্টেন্ট। আমি প্রেফার করবো আপনার নিকটস্থ যে সমস্ত প্রফেশনালরা আছেন, আপনি তাদেরকে ফোন করলে দে মাইট গিভ ইউ এ কাইন্ড অফ কোটেশন। বাট ফর ইউর লার্নিং পারপাস, আপনি যদি একটা রুম ভাড়া দিয়ে থাকেন, সেটাও ডিক্লেয়ার করতে হবে। আপনি যদি একটা হোল প্রপার্টি ভাড়া দিয়ে থাকেন, সেটাও আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে। আর ডিক্লেয়ার করার ব্যাপারটা হোক ট্যাক্সের মধ্যে, আপনি যদি গত বছরে যত ইনকাম হয়েছে, ইনকাম আপ টু 5th April 2015, আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে বাই 31st January নেক্সট ইয়ার। আপনি যদি এখনও কারো কাছে পরামর্শ না নিয়ে থাকেন, আমি অ্যাডভাইস করব দ্রুত করার জন্য, কেননা আপনার ইউনিক ট্যাক্স পেয়ার রেফারেন্সটা আনার জন্য অ্যাকাউন্টেন্ট নর্মালি নিডস 2-3 weeks টাইম। ইট টেকস টাইম। অ্যান্ড এটাই যদি আপনার একমাত্র ইনকাম হয়, I think it shouldn't be cost you quite a lot of money. It should be easy and straightforward. Thank you, caller. We have another call. Okay.
Assalamu alaikum, viewer. You are live on your accountant. Hello. Hello, assalamu alaikum. আসসালাম। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হলো আমি তো সেলফ এমপ্লয়েড and VAT registered last 6 years. এখন আমি কোম্পানি ওপেন করতে চাই। আপনি একটু জোরে বলবেন প্লিজ। আচ্ছা, আমি একটা সেলফ এমপ্লয়েড VAT registered। সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেসম্যান, ওকে। 6 months. এখন আমি একটা কোম্পানি ওপেন করে হ্যাঁ। আমি কিভাবে এটাকে VAT registered করতে পারি এবং এটা কতদিন লাগবে, কিভাবে করতে হবে, ও, এবং আমার সেলফ এমপ্লয়মেন্টের কি আছে কিভাবে কোম্পানিতে ট্রান্সফার করবো, এটা কাইন্ডলি একটু বললে ভালো হতো। আপনি একজন সেলফ এমপ্লয়েড এবং বিআইটি রেজিস্টার্ড, আপনি এখন কোম্পানি করতে চান এবং কিভাবে রেজিস্ট্রেশনটা ট্রান্সফার করবেন, কিভাবে করবেন, এটাই কোশ্চেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। VAT রেজিস্ট্রেশন করবো এবং কমিউনিটিতে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কি একটু মিক্স করতে হবে কিনা। Thank you, caller. I Yes, think thank you. we understood your question. You are a self-employed individual and VAT registered. Now you want to transfer your business to limited company. First of all, it's a good decision, I would say, because limited company give you ample of benefits, from tax benefit and to reduce your risk. Yeah. So your decision is correct. Now what you have to do, because you are self-employed, you have to do your tax return. That's for certain. Now if you ask me what is the best time, I would say any time you can choose. Let's say we are middle of November now. Now you planned that from 1st December I will open a company, then I will open a business bank account, and then I will start paying all of my suppliers from that limited company account. You can do so. So you have bit of planning time. আপনার যেটা প্রথমে করতে হবে, একটা প্ল্যান করতে হবে যে আমি প্রথম ডিসেম্বর থেকে লিমিটেড কোম্পানি খুলব এবং আমি সেলফ এমপ্লয়েড থেকে যাদেরকে পে করতাম, যেখান থেকে ইনকাম পেতাম, তাদেরকে আমি ওই রকম একটা কাট অফ ডেটে বলবো যে প্লিজ ট্রান্সফার হেয়ার। সো প্রথমে আপনাকে একটা ডেট ঠিক করতে হবে, লিমিটেড কোম্পানি ফর্ম করতে হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, সাথে আপনার ভ্যাটের যে নাম্বারটা ছিল আপনার নামে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে টু লিমিটেড কোম্পানি। একটা ভ্যাটের ফর্ম আছে কোল্ড VAT 8, চেঞ্জ অফ সার্কামস্ট্যান্সেস অর ট্রান্সফারিং দ্য VAT নাম্বার ফ্রম ওয়ান লিগাল এন্টিটি টু আদার এন্টিটি, যেখানে ট্রান্সফারি এবং ট্রান্সফারর বোথ হবেন আপনি। ইটস কোয়াইট সিম্পল মেথড, বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই টু HMRC উইদিন দেয়ার গাইডলাইন। ইউ অলসো হ্যাভ টু, মজার বিষয়টা হলো এখানে আপনাকে VAT 1 ফর্মটাও ফিল আপ করতে হবে, কেননা আপনি লিমিটেড কোম্পানির জন্য একটা VAT নাম্বার চাচ্ছেন এবং VAT 8 ফর্মে বলতেছেন যে আমার আগের নাম্বারটাই দেয়া হোক। তার মানে ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ 2 ফর্মস। এবং নর্মালি HMRC এতে কোনো আপত্তি করে না, এটা খুব সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে কাট অফ পিরিয়ডের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার সব কিছু লিমিটেড কোম্পানিতে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সেলফ এমপ্লয়মেন্টের যে সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি ছিল সেগুলো কিন্তু পারফর্ম করতে হবে। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে। আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন, অনেকেই সেলফ এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে পেরোল স্কিম খোলেন। তারা কিন্তু পেরোল স্কিমটা অনেকেই ভাবেন আমি তো এখন কাউকে স্যালারি দিচ্ছি না, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু প্লিজ আমাদের যারা দর্শকবৃন্দ আছেন যারা বিজনেস রান করেন, আপনাকে কিন্তু সেই পেরোল স্কিমটা বন্ধ করে দিতে হবে। কেন বন্ধ করে দিতে হবে? কেননা আপনার সেটা ছিল সোল ট্রেডিংয়ের আন্ডারে, এখন আপনি যাচ্ছেন লিমিটেডের আন্ডারে। সো আপনার লিগ্যাল কনসেপ্ট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আপনি আপনার সমস্ত এমপ্লয়িকে সেই বিজনেস থেকে P45 দেবেন এবং এই নতুন বিজনেসে জয়েন করাবেন। ইটস এ লিটল বিট কমপ্লেক্স এরিয়া। সো আমি বলবো যে আপনার যদি কোথাও কোনো অ্যাডভাইস দরকার হয়, ইদার ইউ ইমেল আস or let us know, we can give you more advice through email, and obviously আপনি আপনার নিকটস্থ অ্যাকাউন্টেন্টের শরণাপন্ন হতে পারেন। আমার মনে হয় যে that would be quite good. So this is something also legal area as well, because the people who are working with us as a sole trader, for example, and then I have to give them the P45, so they Yes. won't know employed by me, then they are employed by my company, so I have to give them the contract again.
Yes, I mean, rightly said, when you terminate them, you are giving them P45, and then with that P45, they are coming to your limited company. So, yes, you have to give them another contract. And obviously, running business within limited company concept is the right choice. Thank you, caller. Okay, that's good. So we are discussing about VAT, the registration limit. You are talking about the voluntary registration advantages. You discuss about it. So we know that there is different rate for the VAT, standard rate. Then we have reduced rate. Standard rate is 20% at the moment. Reduced rate is 5%. Then we have zero rated as well, 0%, and we have something called exempted as well. So these different rate and exempted also affect the threshold. Like exempted one does not count in the threshold calculation of 82,000 pounds. Right. However, if you have zero rated sales, although it's zero rated, but it count in your calculation of the 82,000 pounds. Rightly said. আমি যদি কিছু সহজ এক্সাম্পল দেই যে আসলে স্ট্যান্ডার্ড রেট ভ্যাটটা কোথায়। মনে করেন আপনি একটা কম্পিউটার আজকে বাই করছেন, ইউ পে সাম ভ্যাট, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট, আমরা জানি ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স। দেন রিডিউস ভ্যাট আসলে কোনটা? আপনারা যদি আপনাদের ইউটিলিটি বিলটা দেখেন, ইলেকট্রিসিটি বিলটা দেখেন, আপনারা দেখবেন যে ওখানে ভ্যাট চার্জ করা হয়েছে অনলি 5%। তাহলে মোস্ট অফ দ্য ইউটিলিটি বিলসে কিন্তু ভ্যাট আছে, বাট অ্যাজ এ রিডিউস রেট। সো সেই রেটটা কিন্তু আর 20% না, সেই রেটটা হলো 5%। তো সেটাকে আমরা ক্লাসিফাই করতেছি রিডিউস রেট। না হোয়াট ইজ দেন জিরো রেটেড? এখন দেখা গেল যে আপনি কিডসের জন্য ক্লথ কিনলেন, কিডসের ক্লথে কিন্তু কোনো ভিএটি নেই, কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্লথে ভিএটি আছে। তো কিডসের ক্লথটা জিরো রেটেড, কিন্তু এটা কিন্তু আউটসাইড অফ দ্য স্কোপ নয়। দিস ইজ ইনক্লুসিভ ইন দ্য ভ্যাট রিজিম, বাট ইট হ্যাজ দ্য জিরো রেট। নাও দেন হোয়াট ইজ এক্সাম্পটেড? আপনি খেয়াল করবেন, আপনি যখন বিজনেস রেট পে করেন, কোনো ইন্স্যুরেন্স পে করেন, সেখানে কিন্তু ভ্যাট হয় না, বিকজ সেই সার্ভিসগুলো ভ্যাটের আওতার বাইরে। এই জন্য আমরা সেগুলোকে বলি ভ্যাট এক্সেম্পটেড। তাহলে চারটা ক্যাটাগরি: স্ট্যান্ডার্ড 20%, রিডিউস 5%, then zero rated itself zero rated, and exempted where these are outside scope of the VAT. So for our viewers, can I try to give an example? Say for example, as you say, the clothing business. So I sell clothing both for kids, children, and for the adult. Now say I have a sales of 50,000 for the adults, and I have a sales of 32,000 for the kids. Because it's 0%, but it's come in the threshold. Yes. So that will make it 82,000. So it's compulsory for me, the registration then. Yeah, as you correctly said, let's say you are selling 30,000 equivalent of kids clothing, but only 55,000 pound of adult clothing. Now I said 55,000 pound adult clothing is VATable, standard rated, whether 30,000 pound kids clothing is zero rated. Now, if you think registration perspective, if you're not crossing 82, you're not mandatory to be registered. But here, that 55,000 and 30,000 gives you a total of 85,000. Although those are zero rated inclusive, you have to register mandatorily. That's a very technical point that you have to be careful. Even if you're making zero rated supplies, but those are inside the VAT regime. So if you miss it, actually, then you can be having Yeah, a you can be penalized. Yeah, penalized, and actually charging VAT from the date you should be paying the VAT. Yeah, a VAT office can go up to 4 or 5 years easily to claim their money back. And unfortunately, you never charge VAT to your customers, so That will be a business loss. You see, so that's why it is very important to know when I should be doing the VAT. Definitely, registration. because when you are trading with especially export and import, in our community we have a lot of businessmen who is doing import and export. I mean, they have to be very careful on VAT issues. They have to be. Okay, thank you. So now I'm VAT registered. I have done all these things. So I'm charging the VAT to my customer, and I'm getting all the invoices for my purchase. So that's fine. But normally, what type of issues a client will come to you and ask that we have problem with the VAT, maintaining it, or maybe any things they find normal, regular scenarios where they find it difficult. If you can discuss for our viewers, then they can get benefit out of it. Thank you, David ভাই। প্র্যাকটিসে আসলে আমরা প্রতিনিয়তই ভ্যাট সম্বন্ধে অনেক সমস্যায়
পেয়ে থাকি বিভিন্ন ক্লায়েন্টের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। যারা একটু ছোটোখাটো বিজনেসম্যান তাদের সমস্যা এবং যারা একটু বিগার বিজনেসম্যান তাদের সমস্যা ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। প্রথমত যারা ছোট ব্যবসায়ী প্রথমত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন হয়েছেন তাদের অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে গ্যাপ থাকে। তো প্রথমে আমরা তাদেরকে এডুকেট করতে হয় যে আসলে ভ্যাটটা কাকে ক্লেম করতে হবে, কোথায় ক্লেম করতে হবে না। অবভিয়াসলি আমরা তাদেরকে যেটা সাজেস্ট করি যে আপনি এভরি কোয়ার্টারলি, তবে এই বিষয়ে একটা বলে নেই যে আপনি কিন্তু ভ্যাট চাইলে অ্যানুয়ালিও করতে পারেন, চাইলে কোয়ার্টারলিও করতে পারেন, ডিপেন্ডিং অন ইউর থ্রেশহোল্ড। তো আমি ধরে নিচ্ছি আপনি যদি কোয়ার্টারলি করেন তা আমরা তাদেরকে অ্যাডভাইস করি যে আপনার কমপ্লিট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, আপনার পারচেজ ইনভয়েস, আপনার সেলস ইনভয়েস সব কিছু আমাদেরকে দেবেন, যাতে আমরা আপনাকে শুরু থেকেই হেল্প করতে পারি, শুরু থেকে হেল্প করা যায়, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক। সো এনি স্মল বিজনেসম্যান, any type of businessman who is VAT registered, I would say that keep your paperwork nice and tidy. Don't lose anything, because without VAT receipt, you cannot claim any VAT. No receipt, no VAT. No receipt, no VAT. So if you are losing receipts, you are losing money. As a small businessman, small to medium businessman in this economical situation, you cannot afford losing any penny. So I would say, if you are VAT registered or about to be registered, please keep all your bank statement, all your receipts, both for income and expenses, and also take some professional help if you need to, or if you can email us, would be love to help you. Every penny counts. Every penny counts. Thank you. So we try to discuss a bit of VAT today. Unfortunately, our time is quite over, so we have to close the program today. But however, we will be discussing VAT next week definitely to finish most of the VAT, because VAT is a huge thing. So, and VAT in terms of business is a bigger area, isn't it? And in terms of even HMRC, I was looking at some of the figures of HMRC. Out of 600 billion of income, 103 billion comes as a VAT. See. So obviously they will be concerned about VAT. Yes. Yeah, 1/6 of our total income is coming from VAT. Right. So, dear viewers, thank you for watching our program in ATN Bangla. আপনারা জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা করি আপনাদেরকে অ্যাকাউন্টিং, ট্যাক্স অ্যান্ড বিজনেস রিলেটেড ইস্যুর জন্য অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য, as Mr. Ojit told earlier, that our objective is just to educate you guys. We hope that you enjoy our program and you will be emailing us, and also we'll be watching next program in 2 weeks time. This program will be live repeat tomorrow 11 o'clock. You can watch our program also in YouTube. And also we have our Facebook page. You can watch all those previous program. If you have missed something, you can always email me. We try to answer most of the email in the live show, but sometimes we don't have enough times, but we do email our viewers. Any questions you send to us, we do email. So thank you, Mr. Ojit, again. Thank you. For with us, and dear viewers, have a nice time. Good night.